Good afternoon, students. Welcome to 40th lecture of fluid mechanics subject. So today's class we are dealing about the various methods of minor losses in the pipes. So in the last class we have discussed about the major and minor losses, concept of major and minor losses. So here we'll discuss about the various methods. In the last class we have discussed about the major losses concept. In that we have discussed about two concepts, that is a friction loss due to the pipes by using Darcy-Weisbach equation and chess formula. Whereas in the minor losses we are having 6 to 7 issues to be discussed. In that we have discussed about the contraction method, right? So in this class we'll discuss about so in the last class we discussed about the major losses problems as well as the minor losses. We have discussed about the sudden enlargement of the loss of head. Next, the second case we are discussing about loss of head due to the sudden contraction. So what happens in the sudden contraction? So third case you are having the loss of head at the entrance of the pipe, exit of the pipe, obstruction in the pipe, bend in the pipe, and various pipe fittings. So like this, the sum of the energy is lost due to these problems, right? Due to these problems. Now we'll see each step by step. So first one is completed. Now we are seeing the loss of it due to the sudden action, sudden contraction, right? Yes. If you see the second case, the loss of it due to the sudden contraction. I think you are getting the volume right. Loss of it due to the sudden contraction. Okay. Please join the class. Next, it's up to you. One, yes. So if you see the total figure of this enlargement figure, so consider a liquid. So if you see here, the loss of it due to sudden enlargement. In the initial case, we have seen about the contraction. So here we'll see about the enlargement. This has already been completed. So if you see the, yes. So see the figure of contraction, enlargement and engineering. Here, the flow is like this. The pipe is like this, and it is making a big area. So see here, the distance, it is enlarged. Here it is initial size. Here at one point it is enlarged here. When see the second concept, that is a loss of it due to sudden contraction. Initially the pipe is bigger. Initially the pipe is here to here, right? Here initially the pipe is here to here, but coming to one case, it is slowly reducing. It is gradually reduced. So that is the figure of loss of it due to the enlargement, loss of it due to the sudden contraction. And a pipe. So whenever you are seeing the constant pipe, ఒక పైప్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండి ఉన్నట్టుండి వచ్చేసరికి ఎన్లార్జ్ అయిపోతుంది. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ వెలాసిటీ ఫ్లో. ఇన్ సమ్ కేసెస్ పైప్ యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది, ఒక చోటుకు వచ్చేసరికి వెంటనే నారోగా అయిపోయి స్మాల్ గా అయిపోతుంది. సీ దిస్ వన్, నారోగా అయిపోయి స్మాల్ గా అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ కేస్. సో లైక్ దిస్. సో వాట్ పైప్ ఇట్లా వెళ్ళిపోయి నారో కేస్ లో అయ్యి మళ్ళీ నార్మల్ గా వెళ్ళిపోతుంది. సో ద ఫస్ట్ కేస్ ఫార్ములా we have discussed and the derivation also completed. If you see the second case, consider a liquid flowing in a pipe. So ఈ టాపిక్ you can write on your own. So generally ఈ questions రావు మీకు, only the formulas you have to learn. There is no derivation also, right? So consider a liquid flowing in a pipe. Consider liquid flowing in a pipe which has a sudden contraction shown in the figure. Consider two sections, 1 1 and 2 2.
before and after contraction. So section 1 తీసుకోండి, section 2 తీసుకోండి, before contraction and after contraction. ఇది before contraction, ఇది after contraction. As the liquid flows from large pipe to the small pipe, so what happens here? The liquid is flowing from a large pipe to the small pipe. The area of flows goes on decreasing and becomes minimum at the section CC. So whenever it is traveling from 1 and going slowly into the direction, at that certain point, that is CC, here the contraction starts taking place. So here at this point, the velocity of flow will become less and the pipe diameter will decrease, right? Then later at the section 2, it is again regaining the shape, right? So this section CC is called vena contracta. This section is called vena contracta, right? After section CC, a sudden enlargement of the area again takes place. చూసారా ఎలా ఉంది? సో ద పైప్ ఈస్ లైక్ దిస్. సో ఉన్నట్టుండి స్లో అయిపోయింది, మళ్ళీ ఉన్నట్టుండి సారీ. సో ఇట్స్ గోయింగ్ like this and taking like this and making the direction. So like this again, sorry. So it's not going properly. చూడండి, I think it's your understanding is it right? Now, this loss of head due to the sudden contraction is actually due to the sudden enlargement from vena contracta to the smaller pipe. Then what happens to the velocity of flow? What happens to the stresses induced? Okay. Now see, AC, area of flow at section CC, BC, velocity of flow at section CC, A2, area of flow at section 2, V2, velocity of section 2, V1, velocity of section 1, A1 is the velocity of section. So manaki ikkadto manaki problem ledu. So we will solve from here to here concept. Okay. Now taking HC is the loss of head due to sudden contraction. Now HC is the actual loss of head due to the sudden enlargement. So ikkada rendu cases unnai. So initial cases lo ee figure lo, so here the flow is in a small diameter and again it is taking a large enlarging and constant ga vellipotundi. Ikkada manaki malli contraction ledu. But here you are having the enlargement, contraction, again enlargement. So that's why here the HC is the loss of head due to the sudden contraction. This HC is the actual head due to the sudden enlargement from CC to 2. CC నుంచి కాంట్రాక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎన్లార్జ్ అయింది. దిస్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఈక్వేషన్ 11.5. దట్ ఈస్ మనం ముందు తీసుకున్న ఈ దాంట్లో VC minus V2 whole square by 2G is equals to V2 square by 2G, VC minus V2 minus 1 whole square, kept as 1. Now from the continuity equation మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి A1 V1 is equal to A2 V2 లాగా మనకి 1 తో సంబంధం లేదు. We are discussing only C and 2, section C and section 2. So AC VC is equals to A2 V2 or VC by A2 is equals to A2 by AC. That implies this one. Since CC is equals to AC by A2. Okay. Now substituting the value of VC by V2, equation 1 lo substitute cheste. So the simplification is like this. HC is equals to V2 square by 2G into 1 by CC minus 1 whole square. That implies K V2 square by 2G, where K is equals to this one. Now if the value of CC is assumed to be equal to 0.62. Therefore, substituting CC value like this, we are getting the K value. Now the HC becomes KV square by 2G, that is equal to this one. If the value of CC is not given, then it is converted in this way. Okay, 0.5 V2 square by 2G or HC. What is HC? 0.375 V2 square by 2G. So these are the formulas for contraction and enlargement. So based upon this contraction and enlargement, we will see some of the problems. Okay, next. Okay, so based on this, we'll see some problems. Find the loss of head when the pipe of diameter 200 is suddenly enlarged to a diameter 400. So ఇక్కడ ఏం జరిగింది? The pipe diameter అనేది ముందు 200 ఉంది, మళ్ళీ వచ్చేసరికి 500కి 400కి వచ్చింది. So it is increased like this. The pipe is increased like this. Okay, the rate of flow of water pipe is 250 liters per second. Find the HC అన్నాడు.
Now take the given data. What is the smaller diameter pipe? Diameter of the smaller area D1 is equals to 200 mm, that is 0.2 meter. Once you got the diameter, definitely వెంటనే మీరు ఏరియాకి తీసుకెళ్ళిపోండి. Why? Because it is section 1.1, it is section 2.2. So diagram is it will be very, very simple, and you will score also, you will score good marks also. Therefore D1 is equals to 0.2 meter. A1 is equals to D1 square by 4, that is equals to this one. Next, diameter of the larger pipe D2 is equals to 400, that is 0.4 meter. Area is equals to this one. Next, what is the discharge? Discharge is 250 liters per second. Therefore 250 into 10 to the power of -4. Therefore you are getting 0.25 meter cube per second. Then we got the area gravity. See the velocity at V1. V1 is equal to Q1 by A1, that is equals to 7.96 meter per second. Next, velocity V2 is equals to Q by A2, that is equals to 1.99. Then what is the thing you have to find? You have to find the loss head. So the loss of head due to the enlargement is given by the equation HSC. Loss of head is equals to V1 minus V2 to the power of square divided by 2G. That is equals to 7.96 minus 1.99 squared by 2G. That is equals to 1.816 meters of water. Got it? So like this, you have to do the problems whenever you get about the minor losses in the pipe, either the contraction or the enlargement. Okay. Next, a sudden enlargement of a water main from 240 mm to 480 mm diameter, right? The hydraulic gradient rises 10 mm. Estimate the rate of flow. So ఇక్కడ ఏం కనుక్కోమన్నాడు? Q కనుక్కోమని చెప్పాడు. So here the estimation of the rate of flow is Q. Find the rate of flow. Okay na? Now a sudden enlargement ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి 240 mm నుంచి 480 mm కి చేంజ్ అవ్వమని చెప్పాడు. Then what is the hydraulic gradient rises? 10 mm rises. Then if you see the diameter of the small pipe D1 is equals to 240 mm, that is 0.24. Then what is the area here? Area is equals to pi d square by 4. Therefore the value is A1 value, we are getting D1 value. So diameter ఇచ్చిన వెంటనే ఏరియా కనుక్కొని పక్కన పెట్టుకోండి. Then what is the thing you have to find? Q కనుక్కోవాలి. Therefore the rise in the hydraulic gradient ఎంత? The hydraulic gradient rise is 10 mm. What is the hydraulic gradient? Z1, Z2 plus P2 by rho g minus P1 by rho g plus Z1, that is equals to 10 mm. Therefore 10 mm ని మీరు meters గా convert చేసుకోండి. Now the rate of flow you have to find. Now applying the Bernoullis equation for smaller pipe section and larger pipe section. So for smaller మనం 1 అనుకున్నాము, right? Smaller నుంచి bigger pipe. So like this. So the pipe is just like a wine glass. So in section 1.1 అనుకుంటే, the section 2.2 అనుకుంటే, therefore P1 by rho g V1 square by 2G plus Z1, P2 by rho g plus V2 square by 2G plus Z2. ఇది 1 ఇది section 1, ఇది section 2 plus Z2 plus head loss. So Z1 Z2 ఏమవుతాయి? These are the gradient line. So మనకి పైప్ ఎలా ఉంది? పైప్ మనకి ఈవెన్ గా ఉంది. ల్యాండ్ కి మనకి ఈవెన్ గా ఉంది కాబట్టి సో దిస్ విల్ బి సేమ్. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే Z1 Z2 క్యాన్సిల్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే పైప్ మనకి స్లాంట్ గా ఉంది అనుకున్నాం, సో వెన్ ఆఫ్ ద పైప్ ఈ స్లాంట్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Z1 అండ్ Z2. ఎందుకంటే ఈ యాక్సిస్ ఇలా ఉంది కాబట్టి సో మనకి వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. ఇన్ సచ్ కేసెస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ Z1 Z2 వాల్యూస్. పైప్ మనకి హారిజాంటల్ గా ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు నెగ్లెక్ట్ ది Z1 and Z2. ఓకే, నా head loss due to the enlargement formula into He is equals to V1 minus V2 whole square by 2G. From the continuity equation, A1 V1 is equals to A2 V2. Therefore, V1 is equals to A2 V2 by A1. So, either V1 or V2, right? Why? Because the pipe is the velocity. Okay, the area matrame change out. Now we see the V1 value. So by substituting all this one, we are getting V2 is equals to 4V2. So substituting the value here, దీని లోపల ఏదో ఒకటి either V1 అన్న కనుక్కోండి, V2 అన్న కనుక్కోండి. So substituting here, we are getting V2 square minus V square to the power of square by 2G is equals to 9 V2 square by 2G, that is He.
Now substituting HE value in V1 in equation 1 లో equation E1 లో మనం ఇవి తీసేస్తాం కాబట్టి ఈ V ప్లస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Then rho 1 by rho P1 by rho G plus 4V square by 2 by 2G plus Z1 is equals to P2 by rho G plus V2 square by 2G plus Z2 plus 9V square by 2G. Now so ఇక్కడ okay, but the hydraulic gradient rise. So what is here? So దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసామంటే 4 4 are 16 V square by 2G minus this one V square by 2G minus 9V square by 2G is equals to the rows on each side పెట్టేసాను this value. Now substituting this one gradient rise, so Z2 minus Z1 is equals to 1 by 100. So 16V square ఇదంతా చేసుకొని is equals to 1 by 100 or 6V square by 2G is equals to 1 by 100. So hydraulic gradient line is same కదా ఇది. So this one is equal to this one. Therefore ఈ వచ్చిన వాల్యూని 1 by 100 పెట్టుకున్నాం hydraulic gradient line formula. Now this one ఇంతవరకు వచ్చింది మనకి. Now what you have to find? V2 square. V2 square is equals to 2 into 9.81 by 6 into 100. That way, therefore, V2 is equals to root of so and so. Finally, you are getting 0.181. So, when velocity వచ్చింది కాబట్టి, what is the ultimate thing you have to find? You have to find the discharge. Discharge Q is equals to area into velocity. Therefore, pi by 4 d square into V2. Therefore, pi by 4, 0.48 square into 1.81. That is equals to 32.75 liters per second. So that is a discharge for this pipe. Hope you understand this one. So here any formulas use chesaru? Hydraulic gradient line formula idi. So this is the formula for hydraulic gradient. So Bernoullis equation applies as a normal Bernoullis. So whenever you are having the pipe like this, section 1, section 2, automatically manaki two formulas apply chesukovali. One formula is continuity equation, that is A1 V1 is equals to A2 V2 type lo. Second one is Bernoullis equation. Okay. Next, so the hydraulic gradient is this one. Okay, next thing. So next formula, hydraulic as per the enlargement and contraction formula, manaki ee formula anedi manamu we have to keep in mind for this type of problem. For this type of problem, this thing you have to follow. So manaki ikkada use chese maximum three formulas. One is Bernoullis equation, other one is continuity equation, other one is gradient line, and finally the enlargement formula. Based upon this one, we got the formula. Discharge manaki already manaki default ga telusu kabatti Q is equals to A into V. We got the solution. Okay na? Next problem we'll discuss. The rate of flow of water through a horizontal pipe is 0.25 meter cube per second. Okay, the rate of flow of water of a pipe is 0.25 meter cube per second. Q value ichadu. The diameter of the pipe is 200, suddenly enlarged to 400. The pressure intensity in a smaller pipe is 11.772. Determine HE, loss of it కనుక్కోమని చెప్పాడు. First one. Second one is pressure intensity in the pipe. Third one is power కనుక్కోమని చెప్పాడు. Now, what is the given data? So the given data is Q value automatically given in the question. The diameter of the smaller pipe is D1 is equals to 0.2 meter. వెంటనే మీరు ఏరియా కనుక్కొని పక్కన పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ డయామీటర్, సెకండ్ డయామీటర్ 400 mm, వెంటనే ఏరియా కనుక్కొని పక్కన పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ pressure in the smaller pipe. The pressure in the smaller pipe P1 is equals to this one. Okay, next, so one values వచ్చింది కాబట్టి now velocity V1 కనుక్కోండి. V1 is equals to Q by A1. So V1 ఎందుకు ముందు కనుక్కోవాలి? ఇన్పుట్స్ ఆల్రెడీ మనకి A1 ఉంది, Q ఉంది కాబట్టి వెంటనే P1 వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి V1 కూడా కనుక్కుంటే ఇట్స్ బెటర్. Therefore V1 is equals to Q by A1. This is the answer. Next, V2, ఇక్కడ V2 is not equal. Why? Because the areas are changed. That's why A2 value తీసుకొని ఇక్కడ మళ్ళీ V2 value change అయింది. Got it? Next, the loss of head due to the sudden enlargement formula వేసుకొని let me go. Okay.
So if you see the sudden enlargement He value, He formula, take this formula. Okay, take this formula. Now you are getting the head loss formula. Now the second one, let the pressure intensity of pipe P2. So P2 under take the apply the Bernoullis equation. Apply the Bernoullis equation. This is the Bernoullis equation formula. P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 is equals to P2 by rho g plus Vt square by 2g plus Z2 plus He. Therefore మనకి Z తో ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఫార్ములా లేదు కాబట్టి Z1 is equal to Z2 by because it is a horizontal pipe. ఇనిషియల్ ప్రాబ్లం మనం Z1 Z2 ఎందుకు పెట్టుకున్నాము? వై బికాస్ అక్కడ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఫార్ములా చూపించారు. ద హైడ్రాలిక్ ఇన్ ద రైజ్ ఇన్ ద హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ ఫార్ములా ఇది. సో అందుకే Z1 Z2 ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని మనం క్యాన్సిల్ చేయకుండా బెర్నౌల్లిస్ ఈక్వేషన్ లో ఎక్కడ అప్లై చేసాము? ఇక్కడ అప్లై చేసాం. దట్స్ వై అంతవరకు మనము వి హావ్ యూజ్ ద గ్రేడియంట్ లైన్. బట్ ఇక్కడ మనకి గ్రేడియంట్ లైన్ లేదు కాబట్టి దిస్ రైజ్ ఇన్ గ్రేడియంట్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లేదు కాబట్టి సో హియర్ Z1 is equal to Z2 అనేది we have to equalize. Why? Because it is a horizontal pipe. Therefore rho 1 by rho g plus V1 square by 2g is equals to rho 2 by rho g plus V2 square by 2g plus He, that is equals to మనకి ఏం కావాలి? P1 వచ్చింది కాబట్టి P2 వాల్యూ తీసుకున్నాం. రైట్, P2 వాల్యూ okay. Now P2 P2 is equals to P2 by rho g is equal to this one. So first substitute values ఎక్కించండి. P1 value 1000 into 9.1000. Why? Because it is a water. So ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకోండి, in the question the liquid medium doesn't given anything, just keep it as a water as a default. Oil and specific గా మెన్షన్ చేస్తే then you have to go with those numbers. Then rho 1 by P1 by rho g వాల్యూ వచ్చింది, V1 square by 2 into g వాల్యూ వచ్చింది, V2 square by 2 into g వాల్యూ minus 1.8. Therefore substitute చేసుకుంటూ వెళ్తే you are getting finally 13.21 meters of water. That is the pressure intensity at P2. Therefore pressure intensity, so rho g 13.2, ఈ rho g ఉంటుంది కదా, P2 by rho g కింద ఈ rho g ఉంది కదా, ఈ rho g ని అటు పంపించేసి rho into g ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే finally you are getting 12.96 pressure intensity. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కున్నాడు? థర్డ్ వన్, pressure lost due to the sudden enlargement. So what is the pressure power lost? So the power lost formula is power is equals to rho into g into q into head lost by 1000. Therefore substituting the values 1000 into 9.81 into 0.25 into 1.816 divided by 1000, the value is 4.453 kilowatts. That is the answer for this pipe flow. అర్థమైందా? Hope you understood this formula, this problem. So here also Bernoullis equation తీసుకున్నాము. Here we took the loss side formula, right? So here we have took only two formulas, major formulas. Hc value already కనుక్కోవాలి, right? We took the Bernoullis application and power application. So only power formula తీసుకున్నాము, Bernoullis formula తీసుకున్నాము, and we got the solution. So like this we have to do the problems whenever you are having a sudden increment or sudden contraction in the pipe flow, simply by using Bernoullis equation and continuity equation. అర్థమవుతుందా? Hope you are understanding the problems. Shravani, Snehalata, Parvana, so on, so right. Okay. The next problem is contract. So on the three problems, enlargement జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కాంట్రాక్షన్ లో జరిగితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. So after this one you are having, okay, three problems చెప్పుకున్న తర్వాత you are having other considerations. So okay, next, a horizontal pipe of diameter 500 mm is suddenly contracted. So for second case, okay, is suddenly contracted to the diameter of 250. So ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ జరిగింది? 500 mm నుంచి 250 mm తగ్గింది. The pressure intensities in the larger pipe and smaller pipe are P1 value ఇచ్చాడు, P2 value ఇచ్చాడు. Now find what He value, head loss value in contraction. If CC value already calculated చేసి ఇచ్చేసాడు. Now determine the rate of flow.
So given data రాయండి 2 మార్క్స్, పైప్ ఫిగర్ వేయండి 1 మార్క్, వాట్ టు ఫైండ్ రాయండి 1 మార్క్, మీకు వచ్చిన ఫార్ములాస్ అప్లై చేసి మ్యాక్సిమం ట్రై టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్, యూ విల్ గెట్ 3 మార్క్స్. So totally 2 marks, 1 mark, 1 mark, 4. So like this, out of 10 marks problem, I think minimum you will get 6 marks or 7 marks in the end examination, right? So at least try something to get something, but don't ignore the problems. Problem రాదు కదా, చేయలేదు కదా, ప్రాక్టీస్ చేయలేదు కదా అని don't ignore any problem in the question paper. Write something given data neatly. సో కొంతమందికి గివెన్ డేటా కరెక్ట్గా రాసి వాట్ టు ఫైండ్ మినిమం ఫార్ములాస్ అన్న వేసి యూ డోంట్ నో హౌ టు సాల్వ్ ఇట్. సో అట్లా రాసుకుంటూ పోయినా కూడా పార్ట్ ఏలో కరెక్ట్గా 20 మార్క్స్, ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్ ఏ గాట్ అబౌట్ 15 or 16 మార్క్స్, పార్ట్ బిలో కొన్ని థియరీస్ రాసి మినిమం చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క దానికి 2 మార్క్స్, 3 మార్క్స్, 1 మార్క్ వేసుకున్నా పోనా, సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ క్రాస్ 24 మార్క్స్. సో ఈజీలీ యూ గెట్ 30 మార్క్స్. చాలు కదా. సో ఇప్పుడున్న స్టూడెంట్స్కి ఐ థింక్ పాస్ అయితే చాలు, ఎవడో పిచ్చోడు ఉంటాడు స్కోర్ తీసుకోవడానికి. ఓకే, సో జస్ట్ 24 ఇస్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు పాస్. మీరు పార్ట్ ఏ గట్టిగా మీరు థియరీ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే సో ఈజీలీ యూ స్కోర్ ఇన్ ద పార్ట్ ఏ ఓన్లీ. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆఫ్ 20 మార్క్స్ ఐ థింక్. సో you'll get around 20, 32. So you'll get minimum 70 to 80% in the part A. The remaining 30% ఈజీగా మీరు స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. క్వశ్చన్స్, థియరీ క్వశ్చన్స్ కి డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ అసంప్షన్స్ ఫర్ సమ్ పాయింట్స్, దట్ దానికి మీకు కొంచెం వస్తుంది. The problems, if you are fear with the problems practicing, write minimum, study the problem 3 or 4 times. First write the given data, next write the what to find, next write the formulas and keep in the box, highlight it and do whatever simplification you do. ఫైనల్గా మీకు ఆన్సర్ ఏది వస్తే అది రాయండి, బట్ డోంట్ కాపీ అదర్ ఆన్సర్స్, రైట్? డోంట్ కాపీ అదర్ ఆన్సర్స్. సో ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ లైక్ దిస్ ఆటోమేటికల్లీ, సో విల్ గెట్ అదర్స్ the marks and will easily score your pass mark. 24 is very very easy. Okay, coming back to the problem. So what is the thing you have to find? You have to find the q value, you have to find the q value, you have to find the he value, right? And find the head loss. Okay, like this you have to find. And what is the given data? The larger pipe is 500, that is 0.5. వెంటనే ఏరియా కట్టండి. నెక్స్ట్ స్మాల్ డయామీటర్ is d2, వెంటనే ఏరియా కట్టండి. Now what are the pressure in large pipe? Pressure in large pipe is 13, pressure in small pipe is 11. What is the value of cc? Contraction is 0.62. Now applying the head loss formula here, the head loss formula is different from the enlargement. Enlargement ki ఇది వేరేగా ఉంటుంది. So v2 square by 2g root r into 1 by cc minus 1 whole to the power of 2. Therefore substituting these values as it is, 0.62 minus 10. So we are getting 0.35 375 v2 square by 2g, right? That is a up to head loss due to the contraction. Next, from the continuity equation, a1 v1 is equals to a2 v2. మనకి v1 లుగా v2 కావాలి కాబట్టి a1 v1 is equals to a2 v2. Take v1 is equals to a2 v2 by a1, that is equal to pi by 4 d square into v square by pi by 4 d1. That implies, so ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్తే v2 is equals to v2 by 4 అని మీకు వచ్చింది, right? Now applying those values here, you are getting Tg value, so finally you are getting this value. Now loss of head due to the contraction, hc value, hc is equals to, this is a formula for what? Contraction. So 0.375 by v square by 2g. So 0.37 into v square formula వేయండి, 2.981 వేయండి. So finally you are getting the head loss formula. Then q కనుక్కోమని చెప్పాడు. q is equals to a2 v2. So q is equals to a2 v2, right? So a2 value వేయండి, v2 value వేయండి. So when you are getting the formula is, the value is 268.3 liters. Got it? So like this you have to do for the contraction type of things. So when compared to the enlargement and contraction, enlargement may be simple for doing the problem straight away, whereas coming to the contraction. Hope you understood here. Next problem.
if in a problem 11.11, okay, mundu problem lo continuity తీసుకుంటాం. Okay, the rate of flow of water is 300. So మనకి క్వశ్చన్ ఇచ్చేసాడు, ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. The Q value is 300, other data remaining the same. Find the value of coefficient of friction, coefficient of contraction. CC value కొనుక్కోమన్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి CC ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, ఇది ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో CC ఇవ్వలేదు, CC ప్లేస్లో మనకి Q వాల్యూ ఇచ్చాడు. రిమైనింగ్ మ్యాటర్ అంతా సేమ్. Now write the given data same. Given data D1 is equal to okay, P2 D1 D2 P1 P2, okay, P1 P2, Q is equal to 300. It is in ఇచ్చాడు. Also from the problem, so 11.1 మనకి V1 value is equals to V2 by 4, where V1 is equal to Q by A. సో ఆ వాల్యూస్ కూడా మనకి వచ్చేసింది. సో మనకి maximum input data మనకి వచ్చేసింది. Then what's the thing you have to find? You have to find by using the Bernoullis equation, ρ1 by P1 by ρg plus V1 square by 2g is equals to P2 by ρg plus ρ2 square by P2 square by V2 square by 2g plus hc. So here the pipe is horizontal ఉంది కాబట్టి Z1 Z2 gradient line అవసరం లేదు. So directly they have to the formula here. Since Z1 is equal to Z2, so there is no need of writing separate. Now fix the values. P1 value రాయండి, rho into g value రాయండి, P1 square రాయండి, 2g రాయండి, P2 రాయండి, value రాయండి, V2 square by రాయండి, value రాయండి. So finally like this. So upon keep on solving this problem, we are getting 14 plus 0.119 is equals to 12 plus 1.904 plus HC. Therefore HC is equals to 14.119 minus 13.904, that is 0.215. Okay na? Next, but from the equation, old equation, the formula HC is equals to V2 square by 2g 1 by CC minus 1 square. ఇది మనం derive చేసిన formula. Why we are getting this formula? In order to get the coefficient of contraction CC. So by using this formula, V2 square by 2g 1 minus CC minus 1 is equals to 0.215. Okay, so my HC value వచ్చింది కాబట్టి. Now what is the thing you have to find? V2 is equals to 6.112. Therefore 6.112 by 2 into 9.8 by this చేస్తే summation finally CC value we have to get 1 by C minus 1 whole square. So ఇది right side పెట్టండి, you are getting the value this one. Therefore 1 by CC minus 1 is equals to root of 1129. That implies this one. So finally the value of CC is equal to 1.336. Sorry, 1.336. Therefore CC 10 by C 1 by CC ఉంది కాబట్టి రివర్స్ చేస్తే 1 by 1.36, this is equal to 0.748 value of coefficient of contraction. So like this you have to do for the CC problems, coefficient of contraction. This is the formula. Okay, this is the formula, right? Still so I have less time. Okay, anything? Okay, we'll see the other case. So అర్థమైంది కదా ఈ ప్రాబ్లం. సో ప్రతి స్టైల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ కి ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ మినిమం 3 ప్రాబ్లమ్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్, యూ విల్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్, అండ్ యూ హ్యావ్ ప్రాక్టీసింగ్, యూ విల్ ప్రాక్టీస్ ఫాస్ట్లీ. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఫాస్ట్గా చేయడానికి ఇట్ విల్ బి ఇంప్రూవ్. సో దట్స్ వై ఐ ఆమ్ సెండింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. వై? బికాస్ ఇట్ ఇస్ అ రియల్ టైమ్ క్లాస్. సో మీరు చెయ్యాలి, నేను చూడాలి, అందరిని చూడాలి కాబట్టి it takes time taking. In that class I will take maximum 1 or 2 problems. But why I am discussing many problems means, so everything is ready-madely available problems. So once if you find time, please open this video or this PPT and do some problems with your own handwriting. Write some problems and practice those problems, right? So that మీకు క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. హౌ టు డూ ద ప్రాబ్లమ్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ కమ్, వాట్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ అనేవి మీకు యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై, రైట్? సో ఇన్ దిస్ వే యూ హావ్ టు డూ ద ప్రాబ్లమ్ ఫర్ దిస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాం? సో 1.11 is over, 12 is over, 13 problem. If see in this case, yes, here a 150 mm diameter pipe reduces
diameter to 100 mm. ఇది కూడా కాంట్రాక్షన్ ఫార్ములా. సో వన్స్ యూ కీప్ స్టడీయింగ్ ద ప్రాబ్లం, మీకు గుర్తొచ్చేయాలి అది ఫస్ట్ యూనిటా, సెకండ్ యూనిటా, థర్డ్ యూనిటా. ఎలా తెలుస్తుంది? ఓన్లీ ద థింగ్ ఈస్ కీప్ ద టాపిక్స్ ఇన్ మైండ్. యూనిట్ 1 లో వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్, వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ ఇన్ యూనిట్ 2, వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ ఇన్ యూనిట్ 3. దెన్ ఈజీలీ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్. Yeah. Now, so with this question we can say it's a contraction type of problem. Okay, now the pipe carries a water 300 liters per second. So discharge ichesadu Q. Calculate the pressure loss, contraction. Take Cc is equals to 0.6. So manaki pressure loss kanukunnadu, right? We have to find the pressure loss at the contraction. Pressure loss across the contraction, that is P1 minus P2. Head loss కాదు, ప్రెషర్ లాస్ అన్నప్పుడు P1 minus P2 వస్తుంది, హెడ్ లాస్ అన్నప్పుడు HC అని వస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ ద అదర్ ఇన్పుట్ గివెన్? Cc value is given as 0.6. Now take the diameter of the large pipe. D1 is equals to 0.15. సో వెంటనే ఏరియా కట్టండి. నెక్స్ట్ find the diameter of D2. Find the diameter of D2. So get for the answer A2. And what is the Q given? Q given as 0.6. Q given as 30 liters per second, that is 0.03. Next, find out V1 value. Q by A1, that is equal to, after getting the value 1.697. Next, V2 value 3.82. Right. Now, what's the thing you have to go with the Bernoullis formula. P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 is equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus C. Therefore, మనకి horizontal గా ఉంది కాబట్టి pipe, the value of Z1 is equal to Z2. Therefore, and HC, the head loss is equals to this one. The head loss is equals to this one. V2 square by 2g into 1 by Cc minus 1 to the whole square is equals to this one. So HC is equals to 0.33. Now substituting this value in this Bernoullis equation formula, P1 by rho g plus V1 value by 2 into 9.81 is equals to P2 by rho g. P2 by rho g plus 3.8 whole square into 2 into 9.81 plus HC. Now అన్ని సైడ్ తీసుకొచ్చేసాను. P1 by rho g plus 0.14. So this one. So P1 by rho g minus P2 by rho g is equals to, so substituting this one, you are getting 0.92. Therefore P1 minus P2 is equals to, ఈ రెండు కామన్ గా తీసుకుంటే P rho g into 0.9271, that is equals to 1000 into 9.81 into the value. So finally you are getting the value of P1 minus P2 is 0.909. Therefore the power loss in the contraction is this value. Got it? So like this you have to do the problems, you have to complete it. So I think the time is also less. So tomorrow class లో discuss చేసుకున్నాము. High time for you. And so ఇప్పటి వరకు మనము డిస్కస్ చేసింది the contraction formulas and enlargement formula. Okay, the next one is loss of head in the exit pipe, loss of head in the entrance pipe, loss of head due to the obstruction in the pipe, loss of head in the pipe fittings, loss of head in the bend pipe, loss of head in the pipe fittings. Based upon that you are having the problems. So why I am discussing these problems means, so you may get in a 2 marks problem in a part A, or you may get in a 6 marks or 7 problems, 7 or 8 marks problem in the part B. So you don't know in the third question, in the third unit you are having large number of content, but to the whole sum, so whatever the topics we have discussed, so that is completely narrated, right? So any doubts up to these formulas? Any doubts? If you have any doubt, just ask me. So tomorrow we'll see the loss of head and exit of pipe, loss of head due to the obstruction in the pipe, loss of head due to the bend in the pipe, and loss of head due to the various fittings. Based upon that, we'll see some of the problems. Later, we'll see
Later we will see the other topic of this problem, that is parallel plates is over, major minor loss concept is over. We will see the other topics, right? So any doubts still here? The problems. So if you have any doubt, just ask me. Contraction and enlargement. Any doubts? Aviteja, Falguna, Snehalata, Shravan. Any doubts? So if you don't have any doubts, I will wind up. Okay.